विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बबल्स आणि ड्रॉप्स यावरचे एक्सपेरिमेंट पाहणार आहोत. साबणाचे फुगे आज आपल्याला बनवायचे. यासाठी माझ्याजवळ एक सोप सोल्युशन आहे बाउलमध्ये आणि एक पाईप आहे. पाईप ह्या सोप सोल्युशनमध्ये बुडवायचा आणि दुसऱ्या बाजूला थोडीशी फुंकर मारली की आपला बबल तयार. सुंदर असा आपला बबल तयार झालेला आहे. ह्या बबलची वैशिष्ट्ये आपण पाहणार आहोत. हा बबल स्फेरिकल साईजचा आहे. त्या बबलच्या आतमध्ये आणि बाहेर हवा आहे. बबलचा आतला सरफेस हा कॉन्केव्ह आहे आणि बाहेरचा सरफेस हा कॉन्व्हेक्स आहे. म्हणजे ह्या बबलला दोन फ्री सरफेसेस आहेत. कॉन्केव्ह सरफेसला प्रेशर जास्त असते आणि कॉन्व्हेक्स साईडला प्रेशर कमी असते आणि त्यामुळं ह्या बबलमध्ये प्रेशर जास्त असते बाहेरच्या प्रेशरपेक्षा. त्यामुळं आपण म्हणतो की बबलमध्ये एक्सेस प्रेशर आहे. बबलला तयार करण्यासाठी आपल्याला एक्सटर्नल वर्क करावं लागते. जसं हा बबल जर मोठा करायचा असेल तर मला बाहेरून हवा फुंकर मारावी लागेल. हा बबल मोठा झालेला आहे म्हणजे बाहेरून वर्क झालेला आहे. म्हणजेच बबल तयार करण्यासाठी वर्क करावं लागते, वर्क डन होत असते. हाच बबल आपल्याला आणखी वेगळ्या प्रकारे तयार करता येतो. जसं या टेबलच्या टॉपवर तुम्ही या बबलचे आणखी वेगवेगळे आकर्षक असे प्रयोग घरच्या घरी तयार करू शकता. आता हे झाले बबल. बबल सोबत आणखी एक दुसऱ्या प्रकारचा बबल आहे ज्याला आपण एअर बबल असं म्हणतो. या ठिकाणी ह्या सिरिंजमध्ये हा एअर बबल आहे. डॉक्टरकडे तुम्ही जर इंजेक्शन घ्यायला गेलात तर तुम्हाला त्या डॉक्टरच्या सिरिंजमध्ये बबल दिसतो, तो बबल काढून टाकावा लागतो. हा आहे एअर बबल. असा एअर बबल तुम्ही लेव्हल मीटरमध्ये सुद्धा पाहिला असेल. हा एअर बबल आपल्याला सहजरीतीनं तयार करता येतो. त्यासाठी टेस्ट ट्यूब घ्यायची. टेस्ट ट्यूबमध्ये पूर्ण पाणी भरायचं. पाण्याच्या ऐवजी तुम्ही दुसरं लिक्विड सुद्धा भरू शकता. थोडंसं हवा ठेवायची यात शिल्लक आणि अंगठ्याने दाबून धरायचं. झाला तुमचा एअर बबल तयार. एअर बबलचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा स्फेरिकल आकाराचा असतो. याच्या आतमध्ये हवा असते आणि बाहेरून लिक्विड असते. त्यामुळं याला फक्त एकच फ्री सरफेस असतो, इंटरनल फ्री सरफेस. आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे हा बबल तुम्हाला नेहमी वरच्या साईडला दिसेल. मी जर ट्यूब अशी केली तर हा इकडे चालला, अशी जर केली तर इकडे चालला, म्हणजे वर चाललेला आहे. त्याचं कारण असं की एअर बबलमध्ये हवा असते, त्याची डेन्सिटी ही पाण्यापेक्षा कमी असल्यामुळं तो पाण्यावर तरंगत राहतो. याच्यासुद्धा बबलच्या आतमध्ये बाहेरपेक्षा प्रेशर जास्त असते, म्हणजेच एक्सेस प्रेशर असते आणि हा बबल तयार होत असताना वर्क डन होत असते. हे झालं बबल्स. अशाच प्रकारे आणखी एक स्फेरिकल आकार असतो, तो म्हणजे ड्रॉप्स. ड्रॉप्स तुम्ही पानावर पाहिले असतील, ज्याला आपण ड्यू ड्रॉप्स असं म्हणतो. या ठिकाणी हा मर्क्युरीचा ड्रॉप आहे आणि हा इथे रंगीत पाण्याचा ड्रॉप आहे. ड्रॉप सुद्धा स्फेरिकल आकाराचे असतात आणि ह्या ड्रॉपला एकच फ्री सरफेस असतो, तो म्हणजे आउटर फ्री सरफेस. ड्रॉपच्या आतमध्ये पूर्ण लिक्विड असते. मर्क्युरीचा ड्रॉप आणि पाण्याचा ड्रॉप काळजीपूर्वक पहा. ह्या ड्रॉपवरून आपल्याला नवीन कन्सेप्ट पुढच्या व्हिडिओमध्ये शिकायचं आहे, ज्याला अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट असं म्हणतात. Expression for work done during formation of bubbles and drops. Let us consider first of all air bubble. Remember here, air bubble in a liquid has only one free surface.
its work done dW is given by surface tension multiplied by increase in area, or dW is equal to T into dA. Let us consider a liquid in which there is an air bubble which is formed. Suppose that its radius is R and T is the surface tension of the liquid. Therefore, its area is A1 is equal to 4 pi R square. Now suppose that the bubble is blown further to increase its radius by dr. So dr is increase in radius. Therefore, the new area A2 is equal to 4 pi R plus dr whole square. Hence, the work done for this purpose dW is equal to T multiplied by increasing area, that is A2 minus A1. T into A2 minus A1 is 4 pi R plus dr whole square minus 4 pi R square. Now T into 4 pi is taken as common, R plus dr whole square minus R square, or 4 pi T, squaring this R square plus 2R dr plus dr square minus R square. R square cancelled. Here dr is very small, so dr can be neglected. Therefore, 4 into 2 is 8 pi T into R into dr. So this is the work done, so that the radius of the bubble increases from R to dr. Now if suppose the radius R increases from 0 to capital R, then the total work done W is equal to integration of dW is equal to 8 pi T integration of R dr, where the value of R changes from 0 to capital R. It is called as limit of integration, or it is equal to 8 pi T integration of R dr is R square by 2 limit from 0 to capital R, or 8 by 2 is 4 pi into T, putting the limit upper limit minus lower limit, that means capital R square minus 0, or it is capital R square. So hence the work done for formation of air bubble, W for air bubble is equal to 4 pi T into R square. Similarly, we have to obtain the expression for work done in formation of soap bubble. Number 2, soap bubble. In case of soap bubble, there are two free surfaces. Therefore, work done is equal to 2T into dA. In the same way, let us suppose there is a soap bubble of radius R. Then initial area A1 is equal to 4 pi R square. If dr is increase in radius, then the final area is
4 pi r plus dr whole square. Therefore, dw is equal to 2t into change in area is a2 minus a1 or 2t 4 pi r plus dr whole square minus 4 pi r square. 4 pi taken as common. 4 pi into 2t is 8 pi into t, squaring r plus dr, r square plus 2r dr plus dr square minus r square. R square cancelled. Dr is very small, so dr square is neglected, and therefore dw is equal to 8 into 2 is 16 into pi into t into r into dr. Total work done, w is equal to integration dw is equal to 16 pi t integration r dr, limit from 0 to capital R. So total work done is equal to 16 pi t integration of r dr is r square by 2, limit from 0 to capital R. 16 upon 2 is 8 into pi into t, putting the limit, upper limit minus lower limit, so we get r square minus 0, or w is equal to 8 pi t into r square. So w for soap bubble is equal to 8 pi t into r square. Now third one is the drop. In case of drop, there is only one free surface. Number 3, drop. In case of drop, there is only one free surface, and therefore the work done during formation of drop is same as that of the work done during formation of air bubble, that is w is equal to 4 pi t into r square. Now solution to our problem. In our problem, there is a soap bubble given whose radius is capital R is equal to 2.5 into 10 raised to minus 2 and surface tension is 25 into 10 raised to minus 3. So by using the equation for work done in the formation of soap bubble, W is equal to 8 pi T into R square. 8 into 3.14 multiplied by capital T 25 into 10 raised to minus 3 into R square is 2.5 into 10 raised to minus 2 whole square. Now 25 into 8 is 200 into 3.14 into 10 raised to minus 3 multiplied by 2.5 square is 6.25 into 10 raised to minus 4. Now 2 into 3.14 is 6.28 into 6.25. Now here 200 means 10 raised to 2 into 10 raised to minus 3 is 10 raised to minus 1 into 10 raised to minus 4 means 10 raised to minus 5. Now 6.25 into 6.28 is 15.25 into 10 raised to minus 5. So the answer is 15.25 into 10 raised to minus 5 joule. In the same way, you can find the work done during formation of air bubble or drop.